Hey everyone, thanks again for watching. I'm here to deliver a few lessons from those who are learning from English to Swahili and Swahili from English. I know there's a lot of people here who are tourists. They travel in Africa. They just want to get a little formal greetings from English to Swahili and Swahili from and Swahili to English. Salama, habari zenu, nipo hapa kuwafundisha kuongea Swahili. Najua kuna watu wengi ambao wanapenda kujua Kiingereza, ambao wako na challenge, wana struggle sana na wanapenda kujua jinsi ambayo wanaweza kusalimia wakikutana mbele ya kwanza, ama kama inapokuwa kuzoea kwa pamoja. Alafu tutaenda kwenye stepi moja kwa moja. Hapa nawaachia moyo tujifunze lugha, kwa sababu lugha inaweza kukufungulia milango. Alright, hapo sasa hivi niko nawafundisha. Najua niko naona tupo na hii ambayo inaita greetings kwenye Kiingereza. Maana yake ni kusalimiana. Ukikutana mtu siku ya kwanza unapenda wasalimie, ndio maana tunasema greeting, usalama. Hapa sasa tuko na aina mbili ya kusalimia watu. Mara ya kwanza tunaongea hapa formal greetings. Formal greetings maana yake inamaanisha watu ambayo wanasalimiana katika heshima zote. Mtu ambaye unaona mbele ya kwanza unapenda kumsalimia, na ukia na heshima ya hiyo mtu kupitikana na jinsi ambayo huyu mtu anajionesha kwako. Inaweza kuwa mtu anatumikia katika institution, anapokuwa pastors, anapokuwa mtu wa heshima katika aina yote, unaonekana na ule mtu. Alafu hapa tunazungumzia na kusema informal greetings. Manake ni hapa tunasalimiana kama watu ambao tumesajoana sana. Ndio maana niko napenda nifanye hili tofauti katika lugha mbili, watu ambao hawajazoea na ambao wapo katika eneo moja wameshazoeana sana. So here I'm speaking and I want to explain something very important. We have two different type of greeting. We got a formal greeting and we have informal greeting. Informal greeting in Swahili also does apply as the same way it applies in English. For those who travel in Africa, in East Coast, they speak more likely Swahili in that area. So I'm going to be explaining the formal greetings in Swahili and informal greetings in Swahili. Sana tena kwa sababu tunaendelea katika mafundisho ya lugha. Sasa tunaanzia kwenye lugha ambayo inasema formal greetings. In formal greetings maana yake imesema hiyo ndio wanasalimia watu katika heshima zote. Baada ya kwanza umeshaona mtu unapenda kumsalimia katika heshima zote, tunasemaka habari za asubuhi. Ndio maana tunasemaka kwenye Kiswahili habari za asubuhi. Kwenye Kiingereza maana yake ni good morning. Ukiona mtu amekusalimia asema good morning, maana yake huyo mtu anapenda kusema habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Na tukishafika katika mida ya mchana hivi, unapenda kusalimia na mtu, wewe mtu atasema nini? Atasema habari za mchana. Habari za mchana. Sasa wewe kwenye Kiingereza wanakalimani wanatasifiri kusema good afternoon. Ukiona mtu amekwambia good afternoon, huyu mtu anamaanisha kwamba habari za mchana, kwa sababu tuko mchana. Mchana inaanzia saa 6. Ukishafika saa 6, 12 pm inakuwa mchana. Saa 6 anakusalimia kusema habari za mchana. Na tukishafika jioni unasemaka tunasalimiaka kwamba habari za jioni. Huyu mtu manake anapenda kukuambia good evening. Iko tu easy ambayo kwamba kusema habari za asubuhi good morning, habari za mchana good afternoon, habari za jioni good evening. Let me do it in English. As you know, in Africa we have different countries that speak different type of Swahili, and I'm sticking on a formal way of Swahili. When you travel to the east coast of Africa, I mean Kenya, Tanzania, you are in Rwanda almost,
and that east region of Africa, way up, they speak Swahili. Anytime when you meet somebody for the first time in a formal way of greeting them, you can say habari za asubuhi. Especially if somebody is from Tanzania, you have somebody from Tanzania and people from Kenya. They literally understood this. They understand habari za asubuhi, which means good morning. Habari za mchana, mchana. Just take it easy. Mchana, which it's half day. That means good afternoon. And habari za jioni, it's evening. Now I'm gonna emphasize on something. This is very important. Very important. I know we have different culture, and when you go to Tanzania, for instance, and you meet somebody who's older than you, let's say he's 50 years older, maybe 60 years old, and you are 30 years or you are 20 years, in a very respectful way of you greeting that person, you gotta say shikamo. Shikamo. That means you're giving respect to the person who is an elderly person. Shikamo. Shikamo means greetings, but in a very respectful way to somebody who's older than you. And that person, it means hello or hi, but in a very respectful way. This is still apply for the formal way of greetings. Shikamo. And that person can say maraba. Maraba. I'm just going to take it very easy. Maraba. Shikamo, it's still formal, but to an elderly person, which means hi. Ukishaona mwana mtu anasema shikamo, najua unafahamu hiyo kusema unamusalimia mtu ambayo ni mkuu. Unamwambia shikamo, na yeye pia anasema maraba. So once again, thank you so much for learning. Let's get to the informal. Sasa tupo hapa katika hiyo salama ya informal. Informal nimeshasema wale watu ambao umeshazoea sana. Ukishaona mtu mara kwanza huyu ni rafiki, ni mtu ambaye unashinda pamoja, unakaa pamoja, ni rafiki ya muda mrefu sana. Na hiyo kwenye Kiingereza wanasemaka, ukishaona mtu anasema hey, what's up? In the same way unaweza kumwambia nyambie hawezi kuingia na iye salama katika heno ambayo wako waheshimiwa, watu ambao wa viongozi, hawezi kuingia pale unamwambia kiongozi nyambie, which means what's up. Hawezi kumwambia kiongozi what's up. What's up maana yake ni nyambie. Alafu wale wengine wanasemaka vipi, vipi. Hawezi kuambia kiongozi vipi. Ukishafika unaambia kiongozi hawezi kusema nyambie, lazima useme vipi. Hawezi kusema vipi. Hapa wale watu ambao wanaishi Congo DRC, wakishaona mtu ambaye wanazoea sana anasema ni je. Manake ni hi. Ni je. Na pitana mtu ambayo anaishi Kenya anasema au ni jinsi namuna watu wa Kenya wanasalimianaka. Au jambo baba, au jambo dada, au jambo. Hii ni katika eno ya family ambayo watu wanafahamiana sana. Na wengine wanasemaka habari ni official. Habari maana yake ni hi, hello, habari zenu. Habari yako unamsalimia mtu ya kipekee, ye mwenyewe kipekee, habari yako, which means in English how are you doing. Habari yako. Wakikiwa jumla, wakikiwa wa mengi sana, na unasema, so I'm going to speak to all my English American and English friend. When you want to greet somebody, you say hi, which means in a formal way, nyambie, what's up, or hi, hello, vipi. And then if you want to ask them a question, how are you doing, you can say habari yako. And then you can say muzuri means I'm doing fine. Habari zako. Muzuri means I'm fine.
if there are too many of them, instead of saying habari zako, then you can say kwenu. Then they can still answer mzuri. Or some people will say salama, I'm okay. So I'm gonna take it a little slow for today, but let me just go over and recap it, where we can still practice for the next time. So we are in a formal way of greetings. Here we greet people with respect. Then we say good morning, which means habari za asubuhi, that's the morning time of the day. Habari za mchana, when it's afternoon, which means good afternoon. And habari za jioni, which evening means good evening. And shikamo, when you meet somebody who is an elderly person, they will say shikamo. It's a sign of respect for those who speak formal Swahili, and we read them in that way of respectful. In the same way, for those who also speak Swahili, can do the same thing, vice versa, which means good morning, habari za asubuhi, good afternoon, habari za mchana, good evening, habari za jioni. And shikamo, which means hello, unawasamia mtu ambayo ni mzee. Tukifika hapa tunazoeana sana. Unaweza kusema nyambie, we nyambie, vipi, ni je. Lakini hapo means hi, what's up. Sasa huwezi kuambia kiongozi, watu ambao wanaongeza inchi, hauwezi kumwambie nyambie vipi, alafu kama hajazoea na ule mtu hauwezi kutumikisha ile maana ya kumsalimia. Lazima ubakia kwenye hiyo upande, unamsalimia na heshima sana. Na hapa au jambo, wana ambao wanaishi Kenya wanasalimiaka hivi au jambo, manake ni hello, hi, au jambo baba, au jambo, how are you father, hi father, au jambo, habari zenu, habari, it's official. Wala wanaishi Kongo wanasalimiaka hivi, na habari wanaishi Kenya pia wanatumikisha hiyo, manake ni hi, hello, ni kitu kimoja tu. Ukifika hapa habari yako, how are you doing. Kama wako wa jumla tunasemaka habari zenu, ni the same thing, ni hilo kitu tu moja, how are you doing. Na wale wanasema mzuri manake ni I'm fine. Mzuri, I'm fine. Salama, I'm okay. Habari zako mzuri, habari zako mzuri, salama. Asante sana kwa kuangalia, kutazama hiyo kipindi ya mafundisho, na watia moyo sana. Ndueneni katika YouTube channel zetu, na wasign pale, na subscribe, na like, na share, na watia moyo sana. Tuendeleana kuongea Kiingereza na kujifunze. Ukikutana watu ambao wanaongea Kiingereza, ujiunge pamoja nabo na waanza kuongea Kiingereza, na hiyo itakusaidia sana. Asante sana kwa leo, ubarikiwe sana. Mimi naitwa Elijah na mke wangu pia anaitwa Steph. Asante.